Ayan, so as we mentioned before, yung ating previous theorem natin that we discussed is on the logarithm and the natural exponential and the natural logarithmic function. Okay? So, ang ginawa natin, we had these theorems, theorem 7 to, nari dito tayo, yan. Wait lang, napunta sa kung saan. Theorem number 7 to 11. Again, we had this wherein, ang ginawa natin dito is, we generalized this theorem number, specifically number 8, yung theorem number 8 na to, and then theorem number 10, wherein ang ginawa natin sa theorem number 8 ay pinaltan natin yung ating base. Instead of E, we replace it with any other constant. So just like this theorem number 12 here, kapag ang ginawa natin dito sa ating base, instead of constant E or the natural exponential number or the natural or the, ang tawag nito, yung irrational number E natin ay ginawa nating any other constant, halos similar lang yung derivative, magdadagdag lang tayo dito ng ln of that constant. Okay? So, mangyayari, meron lang madadagdag dito na ln of C. Okay, ito. So again, I've mentioned na yung ating ln E is equal to 1. So kapag ang ating base ay binalik natin sa E, babalik lang din siya sa rule number 8 natin. Okay? So yung rule number 10 naman natin, if we gawin natin ay if we have any other base aside from yung ating ln, okay, the base happens to be any other constant, not E anymore. So ganito lang yung ating derivative. Magdadagdag lang tayo na sa denominator ng ln C or ln of the base ng logarithm natin. Okay, so let's have examples of this. Okay, let's have this. Let's have this number 4 kasi yung huling nakita ko number 3. Kunwari we have y equals say 5 raised to x. 5 raised to x, for example, minus 3 logarithm of x to the base, say 5, for example. Okay, what happens here? So if we get y prime here, guys, ang gagawin lang natin dito, diba, ang kopyahin lang natin yung buong buong exponential function, and then mumultiply lang tayo ng ln ng ating base, which is 5. Ganun lang kasimple. Okay? Multiplied with the derivative of the exponent, but the exponent here is x, so derivative niyan will just be 1. So parang may times 1 lang tayo dito. Okay? Minus, dahil constant si 3, so kukopyahin lang natin si 3, and then ilalagay lang natin si x sa baba, okay? At saka ln ni base, which is 5. And then yung ating sa taas ay derivative ni x, which is 1. Okay? So, or we can now simply write this as, ganyan lang din. So that would just be 5 raised to x, ln 5, minus 3 over x, ln 5. Can you follow? Malino po? Sir, paano po nakuha yung ln5? From the theorem natin, di ba? Ang mangyayari, we just copy the whole exponent c to the u. Di ba? Parang 5 ito. 5 to the x. Okay, 5 raised to x, ln of, kung ano man itong base natin, yun magiging ln of, in this case, 5. So, ln 5 yung magiging multiplier natin dito, plus the derivative ng ating exponent. Kaya, notice meron times 1 doon kasi derivative lang ni x. Got it? So, kung ano yung ating base, yun, mag-multiply lang tayo ng ln of that base. Ito.
Okay Malinaw po. po? Opo. Okay. The same thing with the second term, ang ginawa natin doon is we also have to have the, parang meron sa denominator na ln e, ln c, which is the so call that the base of the logarithm is 5, kaya meron tayong over ln 5 dun sa ating dito, di ba? Kaya meron tayong ln 5 din dito sa denominator ito. Okay? Hindi na po. Opo. Okay, let's have another one. Mare, let's have y is say 3 raised to gawin natin e to the x, okay, minus x squared. Ayan, para okay, so what would be y prime here? So dahil ang base natin dito ay 3, so kukopyahin lang natin si base na 3, we copy everything e to the x, okay, times ln ni base, which is in this case 3, right? Tapos mag-multiply pa tayo ng derivative ng ating exponent. Ang exponent natin ay e to the x, so ang derivative niyan ay e to the x din. Di ba? And derivative ulit ni x in this case, which is 1. Okay, minus the derivative of x squared, which is 2x. Okay? Malinaw po. Ito, copy, right? Ito, galing sa ln nung base. Okay, itong e to the x, derivative nung exponent, but in this case, ang derivative niya ay e to the x pa rin. And then, dahil e to the x yung kinukuha natin derivative, kailangan pa rin kuha na natin derivative nung exponent ni e, which is 1. And then minus, ang derivative ni x squared, which is just 2x. So, pag simulat natin to, ganun pa rin naman pala. Mawala lang yung 1. So, 3 raised to e to the x, ln 3, ln 3, okay, ln 3 e to the x minus 2x. Okay, question? Question po? Malinaw po ba? Opo. Okay. Sige, let's have more. Let's call it number 6, example number 6. Okay, kumare, I have y equals logarithm of say 3x plus 5 to the base say 2. Okay? And then that's it. Yun muna. So what would be y prime? So y prime, ilalagay natin yung argument natin, in this case yung u, which is itong nasa loob ng ating parenthesis. Ilalagay natin sa baba, which is 3x plus 5. And then times ln of the base, kung ano man ito, it will be ln 2. And then sa numerator, ilalagay natin derivative nitong ating u. What is the derivative of 3x plus 5 again? 3 po. Anyone? Okay, 3. So, we're done. So, halos pares lang sa dun sa ating ln. Yun nga lang, meron lang dagdag na ln of the base. Okay? Now, what if I have something like this? Ay, nakikita niyo pa ba ako? Namatay yung aking... Okay, mali. Okay lang. Nakikita niyo pa naman pala ako. Let's have... paano pag ganito? Y is logarithm of x, say, plus logarithm of x cubed plus 5. Kunwari ganyan. Paano natin ito kukuhanin? Paano natin kukunin si y prime? Wala Dy. siyang base, sir. Ano? Bakit wala pong base? Ayun, very good. Pag walang base, ang ibig sabihin niyan, ang base niyan ay 10. Okay? Parang 'di ba kapag alam niyo yung square root, 'di ba? Pag square root, square root of x,
kahit walang nakalagay dito, alam natin na ang nakalagay dyan ay 2. Di ba? Tama? Opo. Kapag meron tayong cube root of x, alam natin na ang index ng cube root natin ay 3. Sa logarithm naman, kapag walang nakalagay na number, pag walang nakalagay dito, ibig sabihin yan, may 10 yan. 10 yung base niya. Okay? So, ang mangyayari dyan, if we get the derivative of this, lagay lang natin si x ulit sa denominator, tapos ln 10. And then, derivative of x is 1, so that will be 1. Ito naman, plus, lagay natin ulit si x cubed plus 5, okay, times ln 10. And then, sa taas naman, yung derivative ni x cubed plus 5, so which is 3x squared. So, yun, tapos na. Okay. Malinaw po. Opo. Opo. Okay. Gawin natin medyo exciting na konti. Let's have number 8. Gawin natin say y is x logarithm of x. Ano natin ito? X squared. Okay. As say 3 raised to x cubed over mamaya na nga lang. Mamaya na yan. Baka ma-overwhelm tayo ng konti. Delete. Ito na muna. Okay, yan na muna. So, what if we have this? Y is x squared logarithm of x. So, how do we get y prime? So, notice, meron tayong product dito, di ba? X squared and then logarithm of x squared. So, dahil product yan, so we'll be using product rule. Okay, so mangyayari, we copy the first factor x squared times the derivative of logarithm of x. So, that will be, derivative niyan would be, lagay si x sa baba, ln 10 times 1. Okay, and then plus, copy the second factor logarithm of x. Okay, tapos derivative ni x squared, which is 2x. Okay? So, yun, tapos na. Sulat na lang natin ng mas maayos. So, y prime here will be x squared. Ay, sorry. We can still simplify this yung x squared and then x. So, magiging x na lang ito over ln 10. Okay? Can you follow? And then, dito naman would become 2x logarithm of x. Okay? Question? Malinaw? Hello? Woohoo! Anybody home? Sir, paano nawala Naintindihan yung po? x? Paano nawala po yung x Paano nawala sa yung x? denominator? Oo nga po, sir. Okay. Para mawala yung x, ang gagawin nyo, mag-move on kayo. Oh my. Yan, sir. Charot. Tama. Di pwede yun, sir. Huwag ganon. Bawal ba yung ganon? Sakit. Nawala kasi, di ba? X, sakit ba? Huwag na, para huwag nyo na akong gayahin na 5 taon na, 7 taon na, hindi pa rin makamove on. Hindi pa rin makalimutan. Oh. Gusto niyo, Okay, so sir? x squared yan, di ba? Ha? Tara na, tuloy na tayo dito. Tantanan natin yung x na yan. So, x squared divided by x, di ba? X squared divided by x, x na lang. Kaya nawala na yung x sa denominator. Okay po. Okay, ganun lang kasimple. O, di ba? Ganun lang pala kasimpleng kalimutan mawala yung x. Sana ganun na lang kadali. Di ba? Opo. Pa sana tayo nasaktan ng ganito.
Ay! Ayan. Sino ba nagtanong na yon? May tanong pa po ba? Yung hindi masakit. Oo nga, X na kasi binabalikan. Sir, wala na po. Tama ka doon, Deldo. Ito si Laportesa, patay ito sa akin mamaya. Joke lang. Okay, let's have another one. Yung kanina, bakit hindi ko siya sinama? Kasi masyado siyang makulit. Paano naman kapag meron tayong y ay e to the x cube over nating x squared? Paano naman natin kunin si y prime? Ay, ba't naging e ulit ito? Balikan natin, tanggalin natin siya. Sanay tayo sa e. Baltan natin siya. Diba? Diba? Minsan yung mga nakasanayan natin ay hindi siya ayun na naman ako. Whatever. What will be y prime here? So ito naman, kanina, product rule. Ito naman, quotient. So we'll be using quotient rule. So paano ulit yung quotient rule? If I have, recall tayo. So ang ating y natin ay, ayun niya magsulat. Y natin ay u over v. Diba ang y prime natin ay v u prime minus u v prime all over v squared. Diba? Still remember this? So gamitin natin siya. So mangyayari, ang y prime natin dito, v, yung denominator which is x squared, okay, times derivative ng ating numerator. So ang ating exponent ay we have 3 raised to x cubed, right? Times ln of the base times, okay, derivative of the exponent which is x cubed, so which is 3x squared, okay, minus, copy the numerator which is 3 raised to x cubed times derivative ni ating denominator which is your x squared, derivative niya will be 2x all over, okay, si x squared, i-square pa natin siya. Kuha. So ito si v, ito si u prime, ito si u, ito si v prime, ito si v squared. Kuha. So simplify natin, pagsama-samahin, x squared, so pwede natin siyang isulat as x to the 4th, 3 x to the 4th, ln 3 times 3x raised to x cubed pala. So 3 raised to x cubed. Okay, nakuha ba yun? Si x squared at saka si x squared pinagsama ko lang kaya naging x to the 4th, ha? Tapos kinopya ko na yung iba. Okay? And then minus 2x times 3 raised to x cubed all over x to the 4th. Okay? So, pwede pa nating siguro tanggalin natin si x na tong isa. So, we can rewrite this as, mawala na naman si x. Lagi na lang nawawala. Sana sa totoong buhay din. So, magiging 3x cubed. Kung gusto nyo, okay, ln 3 times 3 raised to x cubed minus 2 times 3 raised to x cubed all over, magiging x cubed na lang to. Okay? Nakuha? Nagtanggal lang na ako ng isang ditong x kasi may x dito, di ba? May isang x. So, tanggal ko rin ng isang x dito, kaya naging x cubed ito. Okay? Nagbawas ako ng x, so instead of x to the 4, naging x cubed na lang din ito. So, kung gusto nyo, you can factor out x, kaya nag-cancel ka ng x sa numerator at denominator. Kaya naging ganito. Okay po? Malinaw? Yes, sir.
Question? Okay, wala na. Wala na po. Naintindihan? Sir, Yes. sa tuwing kailan po ba nagtatanggal ng X? Nagtatanggal ng X sa tuwing may bago kang mahal. Ala, Ay, ano ba yan? dito sir, dito sa topic. Ay, saan na po? Pag nagsisimplify tayo, di ba? Di ba, rules of, sa algebra natin, nagsisimplify tayo kapag merong X sa taas, may X sa baba, pwede natin i-cancel. Kaya gano'n. Tandaan niyo yung algebra niyo. You still have to remember algebra. Dapat, you still know how to simplify. O, di ba? Parang, di ba? Ang dami natutunan natin sa math. Para ma-simplify, tanggalin yung mga X na yan. Di ba? Para maging simple ang buhay, kalimutan yung mga X na yan. Pero bakit hindi ko magawa? Sir. Ano ba tong klase natin? Sir, may tanong po ako, sir. Sige. Paano po, sir, pag hindi lang po sila sa X divisible? Paano po kapag may other, ano rin po sila Oo divisible? naman, lahat ng pwede nating i-simplify, i-simplify natin. Nagkakataon lang dito, tigi-tigisang X lang ang lumalabas sa mga pag-simplify natin. Pwede rin madami. Okay? Sige po, sir. Pwede Thank you. rin ito, para mas maging kwan, maybe you can factor out the 3x cubed, 3 raised to x cubed dito. Opo. Pwede nyo rin i-simplify na ganon. So, gawin natin. Nasaan na ba yun? Okay, so pwede nyo rin, kunwari, i-factor out si 3 raised to x cubed. Pag finactor out mo si 3 raised to x cubed, pwedeng matitira na lang dito ay 3x cubed, 3x cubed, ln 3. Okay, doon naman sa kabila ay minus 2 over x cubed na lang. Pwede na lang ganyan. Diba, finactor out natin si 3 raised to x cubed. Opo. Wala kayo. Ang importante lang naman sa lesson natin is ito. So pag nag-check ako guys, ang magiging criterion ko lang dyan is until here, after getting the derivative, and then you did it properly, this will comprise 80% of your score already. Mula dito pababa, okay, mula dito pababa, around 20% na lang yan. Okay, yung pag-simplify. Dahil derivative naman ang main topic natin, so majority ng score will come from your derivatives. At masyado akong kuha na, kapag nag-simplify kayo, makukuha na yung 20%. Pero pag meron kayong namaling simplify dyan, mas malaki ang deduction. Ginagawa kong minus 30%. So nagiging 70 na lang yung score. Parang gano'n. Kaya ingat kayo sa pag-simplify. Okay po? Okay po. May tanong pa po? Huwag po kayo mahiya. Sir, pwede ba isang example ng ganyang problem? Sige. Ng problema. Okay, let's have one more. One more. Let's have number 10. Oh, may naiisip ba kayong example? Baka gusto nyong sagutan natin. Anong gusto nyo? Wala. Ano pang pagsamasamahin natin lahat? Kunwari, y ay say logarithm of say x to the 4 to the base 3, for example, all over e raised, ay, ba't ina naman ako? Gawin natin si e. Okay, gawin natin ibang number. 5. 5 raised to say square root of x. Yan. Yan. Ayan. So, para mas simple, pwede nating ikunin ang derivative niya separately pag medyo komplikado na ng konti.
So, di ba ang u natin dito ay yung numerator. So, we have logarithm of x to the 4 to the base 3. So, at ang v natin dito ay yung 5 raised to square root of x. So, kunin natin derivative nila separately. So, u prime here, ilalagay sa denominator si x cube, x to the 4th pala. Okay. ln ni base, which is 3. Okay, tapos derivative ni x to the 4, that will be 4x cubed. Di ba? So, pag sinimplify natin yan, this will just be 4 over x ln 3. Okay? Ito naman, si v prime, kukopyahin natin si exponential function. Okay? Times ln 5 times, dito sa baba, medyo naubusan ako ng space, derivative pa ni square root of x. Diba si square root of x, sulat natin siya as 5 raised to x to the 1/2 yan, di ba? So, derivative ni x to the 1/2 will be 1/2 x to the negative 1/2. Okay? So, pwede natin siyang i-simplify. We can rewrite this now as 5 raised to square root of x ln 5. Pwede natin sa baba ilagay si 2 square root of x. Okay? Si x to the 1/2 ay negative 1/2, binabaho kaya naging positive yung 1/2 niya. At ang x to the 1/2 ulit will just turn out to be square root of x. Kaya naging gano'n. Malinaw po ba ito? Malinaw po? Okay. Hindi ko alam kung malinaw. Bakit pag mga tahimik na ganyan, natatakot ako. Parang relasyon lang din yan. Pag tahimik, alam mong may away na kasunod. Ano? Malinaw po ba? Opo. Okay. Now, before we continue, balikan lang natin si properties ni logarithm. Nakalimutan ko para mapadali. Notice ito, yung u natin, pwede pala natin siyang i-simplify. Di ba? Still remember yung ating properties ng logarithm. Kapag may exponent, pwede natin tong exponent ilagay dun sa parang magiging factor siya. So, pwede natin siyang isulat as 4 logarithm of x to the base 3. So, pag kinuha natin si u prime, mas magiging simple na. Constant lang si 4, so kopya si 4. Tapos si x ay ibababa natin, ln ng 4, okay? Times derivative ng x, kaya times 1. Notice, magiging ganito rin ang kakalabasan. Nakuha? Sir, but ln4 po? Ay, oo nga, sorry naman. Sine-check ko lang. Charot. Joke lang. Hindi ko talaga napansin yun. Very good. Dapat ln, ano dapat dito? 3 po. Ayun. Minsan, minamali ko talaga eh. Joke lang. Namali talaga ako, pasensya na. At least nakikita nyo. Maganda yung nakikita nyo yung ganun para alam talaga natin na tama yung ginagawa. Pag may nakita kayong mali sa ginawa ko, huwag kayong mahihiyang i-correct ako kasi tandaan nyo tao lang din naman. Okay? Thank you. Okay? Question? Now, so wala na ba? Wala na po, sir. Tuloy na natin. Hindi pa tayo tapos. Kinuha lang natin derivative ng numerator sa denominator, hindi pa tayo kumukuha ng y prime. So para makuha si y prime, di ba, di ba, quotient rule ulit. So kokopyahin natin si denominator, si 5 raised to square root of x times yung derivative ni exponent and derivative ni numerator, which is ito, di ba? So multiply natin si 4 over x ln 3. Okay, minus
kopyahin natin si numerator, which is logarithm of x to the 4 to the base 3 times yung derivative nung denominator, so which is ito. Okay, so 5 raised to square root of x ln 5 all over 2 square root of x. Okay, and then we divide this by, ano ba yan? Napunta na. Pasensya na. Yung ating denominator, which is 5 raised to square root of x, and then we square. Okay? Tapos simplify na lang natin. Pero mukhang wala naman tayong masisimplify dito. Aside dito sa denominator na pwede mo na lang siyang igawang 2 square root of x. Okay? So, pwede mo siyang gawin para hindi na tayo magre-write. Pwede na lang natin tanggalin natin ito, tanggalin natin yan. Okay? And then ilagay natin si 2. Okay? So magiging andito siya. Okay? Okay? So we have 5 raised to 2 square root of x. Question? Wala na po, sir. Okay. So that ends our discussion on the rules number 1 to 13. So at this point, guys, ito na yung magiging coverage ng long exam natin, which is scheduled next week. Okay? Next week, yung sa section 2, okay lang din ba na i-schedule natin siya pwede ba sa Sabado? Para next week, tuloy tayo sa next topic. Guys, di ba sa Sabado meron tayong meeting dapat? Pero doon na lang tayo mag-exam ng Sabado. Okay lang po ba? Ay, wait lang. I'll just end the recording. Makachismis pa sila sa gagawin natin. Okay. That's it. Unless may question pa kayo before I end the recording. Guys. Wala na? End ko na yung recording? Okay.